So we are back. Niwapewa moment. Should I give you a moment to come back or we continue? So we are walking back, we are ending the live. So it's a beautiful walk. It's a beautiful walk. Now, we continue. Sindio, you have rejoined? You have rejoined. I'm waiting for you to rejoin. We have finished peeing. And now we are going to talk about mothers as slaves. Okay, mothers as slaves. Shout out to the Mugumo tree. Leo ni Tuesday. It's red, passion, all that energy. It's a very good day for doing rituals. So, for example, leo ni poa kama unataka remember this is Aries or Mars or the god of war. Or the god of war. So, or what we call Iron Man. Ni leo sasa, ni hiyo energy juu inakuanga the god of war, your energy. So you can do rituals that involve going for what you want. But now you also have to consider where the moon is. Ona, tulikuwa na full moon. So wakati wa full moon ni wakati wa kushed. So even when you are shedding now, you can shed at a time like this. Sasa ndio time unaweza kuja ukilie kichaka. Ndio maana hata mnalimia hiyo time na vitu kama hizo. Kila kitu inakuanga imejipanga. Una get? Now, shout again now to the Mother's Day when you wanna believe Mother's Day is all about to give birth na maneno hiyo. Sasa nyinyi mmefikiwa tena. Ile ingine ilikuwa ya ilikuwa ya wale wa reparenting, wale waongeangi sana. Watu wakiongea za mama hawaongeangi sana huko. Watu wakiongea za mama yao huko mnatulia. Hiyo ilikuwa ni yao. Sasa ni nyinyi. So now a lot of you view your mothers like they are robots. So motherhood inaangaliwa kama a sacrificing machine, whereby a mother is supposed now to sacrifice everything for that little bastard. So sasa juu ulienda ukazaa, dreams zako zimetokea nje ya dirisha. That is the end. Sababu ulizaa. You get it? Sasa wewe juu ulizaa, your dreams don't matter to you. Nothing matters to you. You get what I'm saying? Whatever you thought mattered doesn't anymore. Maybe you wanted to go further education, uongeze masomo, ukue nurse, ukue something. You had a dream. Before you got that little bastard you're calling a baby, you had a dream. Si ati hukuwa na dream. It's just that something happened, karma, action taken or inaction taken. Wamekuja kupima mti. Wapeleke report kuna mti imelala. Can have conversations with the man askari wa msitu. You have to inspect, send a picture. Kwa hiyo nani upigwa picha? Kuna kitu inapigwa picha, it's bigger than the picture. Si tunaongeanga hizi vitu. So unasikia kama ni Nyeri ati mugumono wagwa ginya kwena andũ a TV, kwena andũ a kamera, ginya turagona TV ni ugageciria ni muti wa kawaida. Thidi kwirire ni muti wa koma no ginya wirorerwo. Ucio matumwo moke mahure mbica matware rivoti ati hena muti ukomete ni wendaga kuhinga bara nigetha rivoti yume tondu mutito wa kari. Hii ni the Kari forest. So reporting lazima itoke kwa ofisi yo mti iende wachukue pawaso wakatakate without authorization hawezi kata. So lazima wakuje wapige picha. So anything inapigwa picha, you have to see the bigger picture. Si nilikuwa nimewaambia maneno hiyo mti tukipita. Damu sio ni muti ukomete. Tiko kwa kuita ni gukoma. It's a message for whoever sees the tree. In this case for me and you. Niliwaonyesha. Wenye waliona kwa hiyo live ingine. You are the witnesses. So don't become the victim, become the witness. Usikue victim, wirago ati muteni uragoire, mugumoni uragoire, turenda kuthahura, ukamenyeo ni Southern Kikuyu, ukamenyeo sumatira menyo uria marauga, ukamenyeo ni program, ukamenyeo ni thirikari, ukamenyeo ni wathani, ukamenyeo ni what is called, you copy something that people are doing, you take away the spiritual part, and you make it artificial. So that's artificial Gikuyu. You get it? Gikuyu artificial. Like religion, it is taught in books, in songs. Waboi wa nyitia moerio wega gakwendia kindu kiritu Gikuyu ndari endia mwana.
Ikudaria mwana. But those are your folk songs. Gakwedia kid, ukeritu, ewa boy. Edo nyitie mwehio wega, gakwedia kid, ukeritu. No redia mwana, tutiendagia ciana ithio ni kuhiregania. So that's when you see the programs, you're like, wait a minute. We also thought this was the thing. It's like the thing, but it's not it. In the Bible, they say they come in the image. Back to the life. So now, Mother's Day has been glorified. Sasa mama kujeni hapa. Si unajua me am for everyone. I'm your grandfather. Okay? Mimi ni babu yako. Kuja hapa. Bring your toshosho twaku haha, toiritu twaku haha, twariki turego, ukai haha, leo ni ya new mothers. Okay? Si nimeachana wale wengine wa reparenting. Sasa si ni yenyu mother sasa. Wa hii dunia. See, Mother's Day how is supposed to be with nature. Atulisema ni happy Mother's Day na huku panda mti. Jusi lazima upelekee mamako gift. Unaweza panda mti. Happy Mother's Day. Happy Mother Nature. Or just talk affirmations to Mother Nature. Gratitude to Mother Nature. Mother Nature will take care of herself also. Meterio hadi tetuye mukinyeti ha. Mete yaku yothe yona turaga sewage. Othia go flush. Shout out to Mother Nature. May you heal. Ona. Hizote ni wounds. Watu wanakuja hapa na panga na katakata. Ona anakatakata tu bure anakata. Okay? See the healing. You are beautiful. You give us wood to stand on, chairs, tables to sign deals. Okay? So shout out to Mother Nature for that nurturing energy. See muti, the nurturing energy, taking care of you, sheltering you. You build a house, unatumia mbao kuweka roof. Kwa hivyo mti inakushelter. You get it? When you are tapped into the spirit to understand what you are in first before you give it meaning and reasoning. And when you are tapped in, now even if you go back to the real world, you will always know when things are not going how they are supposed to be, so you do not agree through collective to give praise to that which is against nature. So even if you are to participate in that, let's say niende into carbon credits, mimi sasa sitaenda kwa carbon credit venye wao wanataka nifikirie ati hewa ni chafu, miti itafanya. So nita understand it's just another way of milking Africa of its resources, so you never enjoy your trees again. Sasa miti pia imeenda carbon credit, kwa tunaambiwa usikate hii miti, inalipwa kutengeneza mazingira na ndio wewe unapumua, juu litishwa na kupumua hewa. You get what I'm saying? So if I was to go even to the carbon credits, I'll go knowing that, so I'll position myself whereby I'm protecting mother because they can rock them to sleep, because mpaka pengine my boss na wenye wote wako hapo wenyewe wanaamini hewa ni mbaya juu wameonyeshwa kwa TV ama wameambiwa. But when you are tapped into nature, you know that we go through different seasons. The same way kuna kuanga na winds, the same way vitu huenda na kila kitu iko balance. Haiko hii dunia kuna wakati mtarana out of hewa. Why? How do you run out of air? How can you run out of water? This is a cycle. You have seen it happening. Evaporation, condensation, rainfall, precipitation, rainfall, back to the river, to the oceans. Evaporation, condensation, precipitation, rain. It's a cycle. Sasa maji itaisha aje? The world is running out of water. Wewe ulisikia wapi wewe hiyo? Hiyo ulisikia NASA hiyo, ulisikia kwa studio. And you don't think for yourself. They think for you. Because these are the bodies zimewekwa huko mbele and they are funded. Okay? But when you uziona wajai enda hata shule, the people who own the Oxfords, all this university, mnakuanga mmetambua wewe wenyewe hako graduate. Ushaifikiria hivyo? Huyo mtu mnasema ameown Oxford University, hiyo familia Oxford, hakuna mtu kwao ashai graduate, but they own the school. So it's a business. Do you get it? Ndio maana you can wake up one day at it's worth nothing. Kitambo ilikuanga certificate. Sasa hizi certificate haiwezi kusaidia. Mkaenda diploma haiwezi kusaidia. Mkaenda degree, sasa hizi degree haiwezi kusaidia. Sijui you have to go for masters, sijui you have to go for PhD. You get it? It's programs. Hakuna yenye itakuwa sasa tumeweza. You always fall short. Unless you understand the mechanism behind that, you can become that. You can become a representation of what you are chasing. Wewe mwenyewe. Shout out to all the Kitui medicine men,
doing amazing work. Botanical gardens. Shout out to all those healers. Shout you out, all of you. All the herbalists doing the beautiful work. I see you. Now, a mother is being perceived in the world that you are in as something that should always give but never receive. So utaangalia uone ukiwa mzazi ukiwa mama, you are supposed to give, always give, and you are giving your everything, but hakuna kitu na receive. Wewe ni ufanya kazi ya nyumba, regardless of whether you are both working. At the end of it all, kuna roles utakuwa umereversiwa ni wewe. Even if that role involves switching on a washing machine, hata hakuna auendi kwa karai mzee, auendi kwa karai, okay? Au chukui pegs or any of that drill. It's a washing machine. So the only thing you're doing is feeding with your thumb. Quick wash, ting, 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 15 minutes, ting, ting. Rinse 2 times, ting, ting. Spin 1 time, ting. Turbo dry, ting. Weke shati zako hapo ndani, boxer zako, whatever. Funga machine, gurumisha, enda zako. Machine itaosha, ikamue, ibro dry, iturbo dry. Wao ukirudi saa zile utarudi, unatoa tu hizo nguo and they are okay. But a woman is viewed like she has to give everything. Everything. Akupigie pasi, akuoshe hizo nguo, awapikie, aoshe hizo vyombo after kupika, mop down kama hamuna house help, I make sure even the doors are locked, kwa sababu hata ulienda kulala mapema saa 2 ulikuwa kitanda ama 7 ama 9. Those kind of homesteads, kuna mazi unaweza lala mapema depending on how balanced the homestead is. There is safety, ulikula 6 na vitu kama hizo. Okay? So we understand there is different sadans. Kuna mtu anafika usiku, mnafahamu ukifika usiku umechelewa mnasaidiana. Help that woman. Because there's some truth that you have to understand when it comes to mothers now. Mothers. When you look at the commercials or when you look at the media, the mothers play the role where they are not thanked enough. So thankless roles, what do I mean? When you look at the comedians or the media, unaonanga size 8 aki-advertise diaper. Wewe unajua diaper ni ya mtoto ya mavi. Na hakuna mtu unaweza lipa enough kukutoa mavi. Never forget that. Hakuna mtu unaweza lipa enough kukuheha mavi. Never forget that. So a mother, ulianza kumkunia from day 1, ulitoka kwa tumbo kakuwekelea kwa kifua kunyonyesha ukamkunia. Umekunia mamako from the ages of 1 until umelan kuenda choo 4 years, under 5 years wengine. So mamako amakuoshea shit. So this is what you call those thankless roles, kwa sababu you can never thank her enough for washing your shit. Mavi yako. Sasa wamama wamefurahi sana. Hey, hauamu, hey, jenga, yes. Yes man. Hey, by the way niheshimiwe. Hey, ni ukweli. Nimeosha mavi sana bana. Hey, by the way. Sasa don't be demonic. Usianza kuangalia watoto wako like they owe you anything. They don't. Si hata ulioshwa mavi. Si hata ulioshwa pupu. Ama mamako wako kuosha ndio maana unakuanga na unatusumbuanga huko nje. Eh? Huko unaoshwa pupu, ulikuwa unaachwa mchafu, unapandwa na inzi. Yeah? So you have always felt not beautiful enough. So kazi yako ni kubleach. Heal, wachana na kubleach. Okay? Kubleach haitakusaidia. Utableach until you die. Shout out to Ntazola. Shout out to Ntazola. Shout out to Rebekiki. Shout out to all of them, our ladies. So now, for you as a mother, inside you, you have what you can call deep, these are evolutionary, deep evolutionary wisdom that no one talks about. Iyo iko kwako kwa mother. Nikio tusokaga hema ito. Ma ito. Tusokaga hema ito. Okay? Hema ito. That wisdom.
ati maito nioi ndiari horo wa mubia ndiari horo wa maito, two different things. So now nataka unaenda ukiona tukitoka hapa unashika tuongeze sasa juu ya mother, hapo tumeingia kwa maito. That energy, that evolutionary wisdom niyo itago maito. It's an evolutionary wisdom yokana rurira iyo niyo maito. Mombi is you now urioroba, you get it? So there's that evolutionary wisdom that people don't talk about, na hiyo ndio inaitwa maito. Na maito tukiona tunakosa kuiona kwa sababu tukienda kwa media tunaonyeshwa ati maito anafaa kufanya zile kazi thankless. Kazi yake ni ya kutoa pupu, so unasikia the role of the diaper ni ya mama. When you come to bathroom mothers, it's always the mother. Hey, oenda guthuguma, oenda kumia thiku maito guo. Oenda usukuzoe hapo, ndoke nani aguthugumira na ni baba wao. You get what I'm saying? So those thankless roles, ndio the commercials and the media and the TV have made you think a mother should be, but a mother akona hiyo maito, ni revolutionary wisdom which we need. Okay? The mother knows. Nikiweguaga for our healing, it takes a woman to run a country. Okay? Not the emotions, not the feelings, the woman. You get it? So now, for example, when a woman holds a baby, skin to skin, umeshika mtoto wako skin to skin, your heartbeats zinaanzanga kubeat in sync. Lese ulali, na ndio maana wamama wakipigwa na mabwana wanatolekeanga nyumba ya wasichana, na ndio maana wasichana walikuwa wanakaa na mama yao kerere kianyina neke. Because when you sleep with your mother as a child, kwanza kama kulikuwa na hiyo skin to skin, when you sleep with your mother, your heart sync. They go in sync. For example, msichana anaweza zaa mtoto mdogo, mamake akuwe obsessed na huyo mtoto to the point anaambia huyo msichana yake sasa rudi nyumbani walale kwa kitanda huyu mama. What the woman is craving, the mother to the child who has gotten a child, sasa ni shosho menyeka kanega soso yake na dota yake, they have to sleep together, wasync roho ya mtoto itasync na roho ya mama ya mtoto. And then since huyu ni mamake atajua ni kwa nini they are going to sync, and that heals her. Okay? Ruhani hoko iwa mundu athia yako ejwo ni sowe. Okay? Jwele ya bere na maundu mangĩ ta mau. Hizo ni wisdom zinafaa kuwa na wamama wazi understand. That is not for everyone. There are some things hatuwezi anika hapa. Okay? So what happens when their heartbeats are in sync? This is now what helps the body, her body, the woman, the mother, tunaongelea mother. Inasaidia your body now as the mother to become attuned to your baby's needs. So hata ukimaliza kumnyonyesha, huyu mtoto akitaka kitu utakuwa unasikia. Hani hoka aginya gwita mwana na nyogo, because you are connected in feelings. Your hearts were in sync when you understand what the heart is. Na ukumbuke most of those times watu wanakuanga very in sync. For you to have that knowledge, ati unaenda with intention. Tulisema kila kitu ni intention. Ati ukilala na mtoto wako umeset intention ya kusync your heartbeat na msichana yako, katoto kako kama msichana, whereby even in future when she's in danger you can sense it. My daughter is not in a good place, so you can call her and even save her life. Get what I'm saying? When a child is a newborn, they have that natural preference for their mother's scent. Mtoto akizaliwa the first thing atatakanga ni kunusa mamake. Lakini wewe juu umeoch bahati, wewe umejaa perfume, umeenda kuzaa na umeenda ukirukia madaktari perfume. You know my God, you know I have Calvin Klein. You know my God, I have Armani, Giorgio Armani, Rose, Paris, Louis Vuitton. Na mimba imefika huku. Uko na mimba umeichora chora. Unafikiria ni fun. Mamito. Uko na mimba kama ya mamito, ni mimba but imekuwa ni ya joke. You don't care about the divine that you are carrying. Imekuwa ni ya social media. Huyu mtoto hata una create content na yeye. So you are out of sync na huyu mtoto. You
you are so separate from that child. Imeanza very early. Hata before mzae ako separate na wewe, ni wa content huyu. Huyu ni mtoto wa content, wa kuchapa content na unaget? Umeget? It goes deep Situkuwa tumeongea video imetoka hapo nyuma, wenye wana need to reparent ni akina hao sasa. They need to reparent. Because childbirth mmeifanya ikuwe so basic. If you're not ready to have a child, don't have a child. Basically, don't have a child. If you don't know what it means, if you're not balanced enough, hii mashida yote tu watu wakabalance, wajue how to be or how to connect the sacredness of these things, of what you are bringing into this world, to be so easy. Story for another day. So now, your child longs for that natural scent. Ajue huu ndiye mamangu, hiyo jasho. Sauti yako regulates your baby's brainwaves. Remember, pay attention. Your heart, ear, heart is shaped like an ear. Roho yako inakaa masikio. It looks like your ear. Iko na eardrum. A drum. Iko na eardrum. Unasikianga mtu akisema, I can hear the drumming in my head. Unasikia mtu akisema, I can hear the drumming in my head. Iko na eardrum. Drum receive messages. So your heart, angalia the spelling of the word heart, ndio bado unapata ear. Your intuition iko kwa solar plexus. Your heart, your feelings. Okay? Where your spirit rests, it finds itself home in your heart. Sawa, vitu kama love na vitu kama hizo kuzi experience. So this is what now regulates your baby. Brainwaves za mtoto. So motherhood, role ya motherhood si hiyo mnapeanga wa mama ati kazi yake ni kupikia watoto wakitoka shule nao. No, they have divine roles that wengine hata hawajaijua, sasa hii ndio wanasikia. Because mothers may not know it, but you can smell your child's emotional state. Ni venye hujaijua. Unaona wewe unanusianga mtoto wako kama ako na shida. Kunusa. You can smell fear in your child. You can smell your child has been molested. Most of molesters wanashikangwa juu mama anakuanga suspicious. The mother can smell the presence of that man on her daughter. That is even how mothers know now you are having sex. The mother can smell that man on you. So now she looks at you different. Now she can even start telling you about condoms and how to be careful with men. Okay, mama kiwache kuniambia hivyo. No, your mother can smell the pheromones. Wewe unafikiria mamako alianza kukula kama miaka ngapi mbele yako? Mamako amekula kama amejipaka uso, everything. So umeenda pale umepeana BJ, umemwagikiwa na kidogo, mamako anaweza nusa. So a mother can smell a child emotional state. When you are fearful, when you are stressed, when you are sick. Shift. Wow, mamako kuna pheromones zinachangingi kwa mamako ndani. When they shift, her instinct emotional response inakuanga react. Unasikia amekupigia simu, kwambia my daughter uko aje? Wanasema mami nita amenya gaga keke. Yes. Those are roles for the mother. Na ni lazima wakumbushwe their power. Okay? So happy Mother's Day to you. So there's a lot of chemicals that have been seen to migrate from a mother or to exchange between a child and a mother. So during pregnancy, mtoto akitoka kwa tumbo ya mamake, rorera, wona umanikegwa wewe rorera na mamu wanyu. When the baby leaves that womb, the cells of that baby remain within the mother. Ulitoka kwa mamako, you left some cells of yourself inside her. Wewe ukiwa kwa tumbo ya mamako, her nervous system, how she responds to fright, fear, rejection, how she responds to all these things, ina influencingi wewe when you respond to the same stress and those connections throughout your life. Ndio maana unasikia sometimes you have to heal from these cycles. You look at them, then you decide these are cycles that I need to heal from. Okay? Mama, mtoto, kuja hapa.
Do you know unaweza naturally detect kama mtoto wako ni mgonjwa, na ukimnyonyesha kelele wa mama amenyamaza. And when you breastfeed that child, in your milk you add immune factors to whatever is needed for that child. But ninajua sasa nyinyi mliacha kunyonyesha, matiti wewe, manyodore isi sigirugika ginya na thege gana mburi gana whatever. Isi nyodo ni ciagoire. Who said fallen soldiers ni wabaya? No, me, as long as you are fallen soldiers, when I suckle the titties, the nipples, nyukoigua thithi, or get to it. I don't care. You can slap me with your boobs, they can be small, they can be big, as long as I understand what that is. Okay? Nyonyesha mtoto, there are cells. Na kwa hiyo nipo, dhundo, itagwo dhundo, nipo, inaitangwa dhundo. Dhundo ni weibo, sensitive. Okay? Shout out to this big mushroom kwa barabara. Look at that big mushroom. Spring, look at that big mushroom. Look at that giant mushroom. Giant mushroom growing on the side of the road. Nature provides. If you know how to scavenge for mushrooms, ujue zinaokotangwa saa ngapi, ndio unazipata kabla zi shrink. Okay? Know which ones are edible na vitu kama hizo. So a mother's brain is structured in a way where after childbirth it changes. After childbirth, a mother's brain structure inabadilikanga, so inakuwa more sensitive to a child's emotional state. So by instinct ana connect na mtoto akiwa kwa danger. Unasikia ai mwana ni okira ati ndigwa ndahenuko agatengena nyumba akora mwana ni yagwa. You get it? So that mother's intuition gets heightened akiza. Kelele wa mama. Kelele wa mama. Kelele wa mama. Kelele wa mama. So let's give credit to the mothers where they are supposed to be given credit. So happy Mother's Day to our sasa the mothers wenye wameza. And more so, ndio wewe sasa kama huku unajua, you connect more, you start understanding your role as a mother. Your role is not just that thankless role of kutabuza mtoto diaper. That is not your role. You have so many other roles that you ignore because hujaiona kwa TV, haujaisikia kwa classroom, pastor wako hajasema, haiko kwa shule until nimekukumbusha. Connect with your child through your breast milk. Sync your heartbeat intentionally with your child, so wherever they'll go, you'll know when your child is in danger. Okay? Ufai kuambiwa, ufai kuchukua simu muulize. In fact, unakaa hivi unatoa simu na mwambia son, hebu toka hapo huko nitakwambia kitu. Tabayera ugwere ka odo. Tabayera ugwere ka odo huko era. O anatoka. Amelan kukutrust. Anatoka kando na mwambia keweko. Akora niki mam, hey, ni degu haleo ti hadu hega. Rege your son was about to sign a deal. But you are so connected. Juu amefanya practice na akaona it works. Kwa mam, wanirori ha godagerio yi. Tarekyo nyanya bedige dimere na niga soka rucio yi. Nyabe jehere. A week later anakupigia na kuambia, "Hey mam, hey ni uhoro ugigorete rori iria." Hey, rori ori. Kube na maundu. Uria wagurire ri. Things like those ones, okay? You are powerful. Understand your roles. Musikue weak. Don't be taught weakness. You are not weak. Kuna watu wanataka you forget your natural mother. Your natural connection to your mother. Sawa. Motherhood si kubeba kuni. It's deeper than that. Thankless roles. Otole okuwete ego na sithia mwakini hatiri kindo kioneka stika muhuna dogo. Thankless roles. Those are not the roles of the mother. Ni sasa. So shout out to everyone. Today I went for a longer walk because I wanted to do 3 videos in a row. I've done 2.
kelele ya mama yo. So I won't do a third one right now. I have 800 meters before I get to my gate. Na nime run out of data also. Niko na data ya 2 hours. Na we've been live for 2 hours. So shout out to everyone. Happy Mother's Day to the real mothers. Ujijue sasa. Tukasema Mother's Day is also to nature. Anything can be a mother, a mothership. So mothers have got nothing to giving birth. But happy Mother's Day to the women who have given birth. And happy Mother's Day to the reparenting people who don't talk to their mothers. They don't talk to their mothers because of many reasons. So happy Mother's Day to those reparenting ones too. And ciao ciao, because I know there's no question. That was a live where it was not a Q&A, so I don't think there are questions. Okay? Someone is asking me what is good for a chest code. You can consult your doctor. Ni sitakudanganya. Okay? Someone anauliza ati mamako, mamako amekula sana. Kitambo sana. You think your mother akulangi? Wewe kama unakula siwe ni mama already wa mtoto. Unafikiria msichana yako atakuwa na kuangalia kama huko unakula and you know you are naughty. In the page you have to be real on this page. Ama unaangalia mamako unafikiria ati amezeeka. Another old mushroom. Old like your mother. Another old mushroom like your mother. Ama you think your old mother is not getting it? Where? Unaweza shangaa sana uingie kwa bedroom ya mamako unakutaka KY jelly. Ukiuliza mamako, mama maguta mariko uragurire? Ndathire akiuga heo maguta makwe hakairo moye. Makijira maya ni mega ni nyumaga iromo. Mamako anajifanya ati sasa hakuwa anajua ni KY jelly because her ovaries are dry. So she takes longer to get slimy, get moist, so she needs some artificial moisture. Sababu pia mate pia ileti shangwe, tanidi mate mingi sana. You get it? Ciao ciao.